ancient land of India, in the state of West Bengal, just north of Kolkata and just south of Krishnanagar, lies the district of Nadia. Famous for visionary reformers, statesmen, and God-realized saints such as Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lahiri Mahashaya, and Srimat Bhupendranath Sanyal Mahashaya. Near the city of Ranagat to the west is a small hamlet known as Habibpur. The name Habib in Arabic means beloved, love, and darling. Pura or Pur in Sanskrit has many meanings, out of which a few are town, city, palace, castle, stronghold, habitation, residence, place, abode, and body. Habibpur can thus be understood as the home of Habib, or the abode of love, or the abode of the beloved. The village of Habibpur, Sri Gurudev's birthplace, is situated close to the river Churni, a distributary of the Ganga, also known as Hooghly or Bhagirathi. The village is only 4.6 kilometers, about 3 miles, from the municipal city of Ranagat. The Habibpur train station for local trains is 2 kilometers from Sri Gurudev's home. Sri Gurudev lived in this village until he completed high school. When he left for his higher studies, he often returned there. He truly loved his village, the villagers, and the family temple. In the latter part of his life, many of Habibpur's villagers, including his own family members, were initiated into the path of Kriya Yoga. This is the honored birthplace of the greatest Kriya Yoga world teacher of the latter half of the 20th century, Paramahamsa Hariharananda. Why I have come here? It was the desire of our 4 gurus that true message of Lahiri Baba, Babaji Maharaj, Sri Yukteswar Ji will spread all over the world. It is a scientific technique. It gives simultaneous development of body, mind and soul. So it was their desire that I come in the West and spread the message, the simplest technique, the easiest technique, the surest technique, where there is no dogmatic views, no fanatic ideas, no question of caste and creed. According to your love for God, you will accept that God and you will meditate, and after that you will get God realization. করুণা বিশ্ব মমতা যুক্তম উদারু বাৎসল্য স্নেহ নিধানম বন্দে গুরু শ্রী হরিহরানন্দম। আমার গুরু, মাই গুরু, আমার গুরু সেই মহাজন, পূর্বে ছিলেন রবিনারায়ণ। My Gurudev is that great soul, previously who was known as Ravi Narayan. Janmovita Matirpure, he born in a thatched house, Nadia Jelar Habibpure, in the village of Habibpur in the district Nadia. Pita ছিলেন হরিপদ, father was Haripado. Narayan Pade Attagato, he used to worship Narayan. You have seen Narayan Shilas. Matar namti Novin Kali, his mother was Novin Kali. Kuler Devi Dakshina Kali, and the goddess was Dakshina Kali. এই নয় তার সব পরিচয়. This is not at all his identity. আছে আরো নানান বিস্ময়. So many wonders are there. School, college are Shikhashram, school, college and the other educational institution. শেষে গেলেন করার আশ্রম. After completion he went to Karar Ashram. যুক্তেশ্বরকে পেলেন গুরু. যুক্তেশ্বর was his guru. যোগ সাধনা তখনই শুরু. ক্রিয়া যোগ started at that time. আহার নিদ্রা পরিত্যাগে, without having any food, মগ্ন ছিলেন ক্রিয়া যোগে. He was intensely involved with ক্রিয়া যোগ.
অচিরেই হলো নির্বিকল্প, ভেরি শর্টলি হি অ্যাচিভ দ্য নির্বিকল্প, যা ছিল তার দৃঢ় সংকল্প, হুইচ ওয়াজ হিজ টার্গেট। বেদ বেদান্তের মন্ত্র রহস্য, বেদ বেদান্ত, অল দ্য মন্ত্রস, হোয়াট আর দ্য ইনার মিনিংস, ভেদ করলেন পূজা রহস্য। হোয়াট ইজ পূজা? হোয়াট ইজ দ্য অ্যালিগরিক মিনিং অফ পূজা? টু হুম ইউ আর ওয়ার্শিপিং? হি হ্যাজ এক্সপ্লেইনড, বুঝিয়ে দিলেন সকল জনে। হি ইনফর্মড এভরিবডি, দেবতা আছেন কোনখানে, হোয়ার লিভস দ্য গড। শিব দুর্গা কালী তারা, শিব দুর্গা কালী অ্যান্ড তারা এ দেহেতেই থাকেন তারা। দে আর অল লিভিং ইন দিস বডি, ইন দিস সোল। সপ্তচক্র করলে মন্থন, ইফ ইউ ক্যান ইনভেট দ্য 7 chakras, you know the chakras from starting from Mooladhara to Sahasrara. সপ্তচক্র করলে মন্থন, ইফ ইউ ক্যান ইনভেট দ্য 7 chakras, সব দেবতার হবে দর্শন। ইউ ক্যান সি অল দ্য গড অ্যান্ড গডেসেস দেয়ার। শ্বাসক্রিয়াতে হলে রত, ইফ ইউ আর ইনভলভড উইথ দ্য শ্বাসক্রিয়া, ক্রিয়াযোগ, মন প্রাণ হবে সংযত। ইয়োর মাইন্ড অ্যান্ড সোল উইল বি কাম অ্যান্ড কোয়াইট। এমনি আরো কত শত, লাইক দিস মেনি আদার্স, প্রাপ্ত হবে আছে যত। ইউ উইল অ্যাচিভ এভরিথিং। শ্রদ্ধাশীল ক্রিয়াবান, দোজ হু আর ডিভোটিস, নিজেই হবেন ভগবান। হি হিমসেলফ উইল বি ট্রান্সফর্ম টু এ গড। রটিলক্রমে তার উপদেশ, হিজ অ্যাডভাইস ওয়াজ ব্রডকাস্টেড এভরিওয়্যার। গঞ্জ থেকে রটিলক্রমে তার উপদেশ, গঞ্জ থেকে দেশ মহাদেশ, ফ্রম ভিলেজ টু দ্য countries and the world, all over the world. Nari Purush Vidyojon, that means whether you are woman or man, the learned people, even the Papi Tapi Mohajon, even those who are guilty, and the rich man. Everybody, all the persons. Desh hote aaj deshantore, from country to the another country, ছুটছে মানুষ তাহার তরে। দ্য পিপল ইজ রানিং আফটার হিম। নন তিনি শুধু আমার গুরু, টুডে হি ইজ নট অনলি মাই গুরু, তিনি আজিকে বিশ্বগুরু। টুডে হি ইজ দ্য গুরু অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। কৃষ্ণ শিবে সদানন্দ, হি ওয়াজ অলওয়েজ এনলাইটেড অ্যান্ড ডিলাইটেড উইথ কৃষ্ণ অ্যান্ড শিব। পরমাংশ হরিহরানন্দ। Krishna Shiva, Hori means Krishna, Har means Shiva, Ananda, Hori Hara Nanda. That means the Krishna and the Shiva. It is all the same to him. Krishna and Shiv is all the same to him. That's why he is Hari Harananda, Paramangsha Hari Harananda. Krishna Shiva Sadananda, Paramangsha Hari Harananda. Paramahamsa Hariharananda was born in Habibpur, Nadia, West Bengal, on May 27, 1907. His birth name was Rabindranath Bhattacharya. He was known amongst the family and friends as Rabi, which means the sun, poet, or Lord Vishnu. He was the 5th son and 10th child of the respected Bhattacharya family, a prominent Brahmin family of Habibpur. Rabi's father was Sri Haripada Bhattacharya, a respected and powerful zamindar, or landlord of the village. His mother Nabin Kali Ma was a devoted mother and spiritual presence, a perfect complement to the sometimes businesslike, frugal and abrupt Haripada, with her calming, polite, compassionate, generously giving and uplifting, kindly nature. One day, Nabin Kali Ma was bathing in the nearby water tank, and a sacred tulsi leaf floated by and touched her navel. She was filled with joyous spiritual foreboding and told Haripada, who knew at that moment that she was with child. In May of 1907, baby Rabi was born, and consulting the astrological charts for birth in the Jyoti system, Haripada knew that this child was special, a spiritual giant, was destined to be a monk,
who would eventually lead millions to experiencing, loving, and learning to find God in their own lives. In your every breath you love God. God is giving love to you. In every breath He is in heaven. Is it not? But you are not giving love to you. He told Nabenkali mother, who could not bear the thought that this baby would have to endure the hardships of a renunciate life. He then reassured her that he must have made a calculation mistake and that the baby would grow up to be successful in the world of people and that he would have no hardships. As Robbie grew into a child, there was one in the circle of family acquaintances who recognized Robbie's special nature. The family's employed garden worker, Fanu Bagdi, who would put Robbie on his shoulders, place him in a shaded area in a yogic sitting posture, and place flowers around Robbie. When Robbie asked him what he was doing, Fanu Baba replied with tears in his eyes, "I know who you are. You can hide yourself from others, but not from me." Like Haripada, he knew ahead of time what was to happen with this little one in the future and recognized his divinity. For his part, Haripada Baba sat Robbie beside him frequently and trained his son in all aspects of ritual worship and did what he could to uplift his mind to divine subjects. Robbie grew up hale and hearty, strong and stout under the loving influence of his spiritual and affluent family. For the complete story of young Robbie, who is destined to become Paramahamsa Hariharananda, please read the book, River of Compassion, The Life of Paramahamsa Hariharananda by Paramahamsa Pragyanananda. The life of Paramahamsa Hariharananda was packed full of sight, sound, vibration, and the priceless family and friends of several generations worldwide. আমার পূজা সৃষ্টি ছড়া সেটা নেই কো গঙ্গা জলের ছড়া আমার পূজা সৃষ্টি ছড়া ফুল লাগে না রাশি রাশি আমার হারিয়ে গেছে কোষাকুষি ফুল লাগে না রাশি রাশি আমার হারিয়ে গেছে কোষাকুষি হারিয়ে গেছে শিব কালী তারা হারিয়ে গেছে শিব কালী তারা আমি আত্মা নিয়ে আত্মহারা আমার পূজা সৃষ্টি ছড়া সেটা নেই গো গঙ্গা জলের ছড়া আমার পূজা সৃষ্টি ছড়া দেব দেবী সব গেছি ভুলি এবার আত্মার সঙ্গে কোলাকুলি দেব দেবী সব গেছি ভুলি এবার আত্মার সঙ্গে কোলাকুলি যুক্ত মুক্ত ত্রিবেণীতে যুক্ত মুক্ত ত্রিবেণীতে এবার আমি ডুবে মরি যুক্ত মুক্ত ত্রিবেণীতে এবার আমি ডুবে মরি হারিয়ে যাবার উল্লাসে তাই হারিয়ে যাবার উল্লাসে তাই নিজের পূজা নিজেই করি হারিয়ে যাবার উল্লাসে তাই নিজের পূজা নিজেই করি আমার পূজা সৃষ্টি ছড়া সেটা নেই কো গঙ্গা জলের ছড়া আমার পূজা সৃষ্টি ছড়া ফুল লাগে না রাশি রাশি আমার হারিয়ে গেছে কোষাকুষি ফুল লাগে না রাশি রাশি আমার হারিয়ে গেছে কোষাকুষি হারিয়ে গেছে শিব কালী তারা হারিয়ে গেছে শিব কালী তারা আমি আত্মা নিয়ে আত্মহারা আমার পূজা সৃষ্টি ছড়া সেটা নেই কো গঙ্গা জলের ছড়া আমার পূজা দেব দেবী সব গেছি ভুলি এবার আত্মার সঙ্গে কোলাকুলি দেব দেবী সব গেছি ভুলি এবার আত্মার সঙ্গে কোলাকুলি যুক্ত মুক্ত ত্রিবেণীতে যুক্ত মুক্ত ত্রিবেণীতে এবার আমি ডুবে মরি যুক্ত মুক্ত ত্রিবেণীতে এবার আমি ডুবে মরি হারিয়ে যাবার
উল্লাসে তাই, হারিয়ে যাবার উল্লাসে তাই, নিজের পূজা নিজেই করি, হারিয়ে যাবার উল্লাসে তাই, নিজের পূজা নিজেই করি। আমার পূজা সৃষ্টি ছড়া, সেটা নেই গো গঙ্গা জলের ছড়া, আমার পূজা সৃষ্টি ছড়া। Lari Baba sang this song. স্বামীজি পাঠিয়ে দিলেন দীক্ষা দেবার আগে যে তুমি সন্ন্যাস হতে পারবে না, তোমার মায়ের অনুমতি নিয়ে এসো। মা বললেন আমি কিছুতেই তোমাকে অনুমতি দেবো না, তুমি সন্ন্যাস হবে। কেন মা? শঙ্করাচার্য তো একটা ছেলে ছিলেন, তোমার তো একটা ছেলে নয়, তোমার তো আরও ছেলে রয়েছে, তুমি আমাকে মত দাও। না, আমি কিছুতেই তোমাকে মত দেবো না। তারপরে বাবা অনেক করে বুঝিয়ে বলতে তখন বললেন তুমি আমার কাছে আসবে না? হ্যাঁ, আমি তোমাকে আমার আশ্রমে নিয়ে যাব, আশ্রমের পাশে তোমাকে রাখবো। বললেন তাহলে তুমি সন্ন্যাস হও। বলে এই তোমার মত পেয়ে গেছে। It's a tremendous amount of joy when I see a lot of people calling him Baba, 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 and with full respect. When my grandmother said to my father, to my grandfather, that get him married, he will come back from this sannyas life. Once he becomes a father, he will have responsibility towards his son, and he will never go to become a monk. Today, probably he has millions of sons and daughters. করতে ভালোবাসতেন, প্রায় বেশিরভাগ সময় ঘরে দরজা বন্ধ করে পুজোই করতেন। একটু যখন বাইরে বেরোতেন তখনই আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করা, কথা বলা বা খাওয়া দাওয়া, এই তার দেখেছি। আর তার বেশি কিছু তো জানি না, এ তো বাইরে বাইরেই থাকতো। A group of top doctors came there from Katok Medical College, and they said that you can sometime you while meditating they asked our Gurudev that while meditating you lose your heartbeat. We don't believe it. So he asked them, okay, you come to my prayer hall. They sat. I was also present at that time, and again he said that no one should talk or make any sound, and then he sat in meditation, and those doctors, they were renowned doctors, they were very much surprised. At the same time they were fearful that they couldn't find his pulse, and they thought that he is dead because there was no sense, and he was kept on the wall, and they were jerking him very much, and their face got pale that while doing something we lost someone. But after 15 or 20 minutes he again regained his sense, and it is also an amazing thing, because they said that it is just impossible that one person can be in samadhi for 10 to 15 minutes without any heart beating. He could stop his heart beating. Gurudev was my not only uncle but was my friend and my philosopher and guide. খুব সাহায্য করতেন, কাজে কেউ কোনো বিপদে পড়েছে, কেউ অসুস্থ হয়েছে, সেখানে যাওয়া, সেবা যত্ন করা, তাদের দেখা খুব করতেন। মনটা খুব উদার ছিল, খুব মনটা ভালো ছিল। Vijay Krishna was a disciple of a very great yogi, Trailanga Swami. His master was Trailanga Swami.
Trailan Goswami lived for 350 years. He was a miracle worker. So Vijaya Krishna was disciple of such a great master, and he was also a realized master. He was mostly home person, homely life he has led throughout his life, and his philosophy is how to lead the worldly people to elevate in the form of, in the way of Nirvana. To him, many Muslims would come, many Chinese would come, many Christian would come. They take the same advice from him. One day I told him, Baba, I'm not getting jyotis. I'm not getting anything. It's waste of time for me. Tell me, what do I do? You are not getting jyotis? And he touched with his thumb over here. See that you are getting jyotis? Close your eyes. And there it was, flash of light. Who was he? He was nothing but God. He was my spiritual leader. He was everything to me. Not he was, he is everything to me. I rectify saying whatever I have said, not was. He is everything to me. And he is probably, as I said, still waiting here, listening whatever I am saying. Jai Guru. They said, as because my father was a doctor, it's okay. As because my father was a doctor, one day Gurudev showed him the Nirvikalpa Samadhi, and at that time he was without any pulse and heartbeat and respiration. And my father requested him, what is this? When he came back to his original position, what is this? And Gurudev said, this is the Nirvikalpa Samadhi. And my father said, being a doctor, clearly a death certificate can be issued. I said, yes, that is the Nirvikalpa Samadhi. No pulse, no heartbeat. And even in the last day of my father remembered it and told me, oh, what he showed me is a Nirvikalpa stage. It's a pulseless, no heartbeat, no respiration. Without any hesitation, a patient can be declared as dead. And I told him several times, don't practice this frequently. And he replied, Gurudev replied, Dada, this is Kriya Yoga. You can go out from your body, you can again enter into your body. This is Nirvikalpa Samadhi. So my father has seen it. And he checked through stethoscope, and by feeling the pulse, respiration, no pulse, no heartbeat. During my young age, I didn't feel, even he was a great sannyasi, but I didn't feel for that I will take some meditations or etc. After few years, I got some serious illness. After that, he asked me, what do you feel now? In my younger age, I didn't feel for taking Dikha or for meditations. After that is at the age of 40, about at the age of 40, he asked me, what do you feel for that? Do you feel any urge for taking Diksha? Then I was, due to my illness or anything else, I felt that yes, I must take some help for the sannyasis or some gurus. I asked him, yes, please make for it. Then he one day asked, please come on. But I am not ready, and I have heard that there is a particular days for the, but when a guru will ask that this is a day, that is the day. If you are ready to take Diksha, then come to me and take Diksha. And on 26th January
I took that Diksha, and in the year 1980. And after that, I have met with him, and what I felt, I have even wrote about that I am not able to do what you have asked to do, to practice. Then he asked me, whatever it may be, practice is, there is nothing than practice. You need to do the practice. If you are not able to do all the practice, at least you follow the 7 bow, 7 pranam, and I used to do that. His name was, first name was Rabindranath Bhattacharya. After that, Rabindra Brahmachari. And after that, he came as Swami Hari Harananda Giri. We think that it is grace of God that we have got a person of this family who was known all over the world. My father, who stayed here for the preserve the property and the Dev Puja. Narayan, Mahadev, Lakhi, Mangal Chandi, Itu, several goddess there, a temple, which I've seen. He was very strengthful person, bodybuilder, and overseen person, honest. He never thought that I'll have to preserve for myself. He also preserved only families, his families. And not only that, till now, we are united family, not separate. It is our great grace of God. And his profession was lawyer at Ranaghat Court. Ranaghat Court, he practiced 70 years. And he left us for good 25th July. গুরুদেবের কথা বলতে বলছেন, শুনতে পাচ্ছ? গুরুদেবের কথা বলো ওই সোজা তাকিয়ে, ওইদিকে স্বামীজির কথা বলো, ওইদিকে তাকিয়ে ওনার কথা বলো। সেই ছোটবেলায় কি করতেন, তোমাকে নিয়ে রেখে দিয়ে চলে আসতেন, দাদা বসে পাতে খেতে বসার সময় বলো, ওইদিকে তাকাও, সোজা সোজা তাকাও। গান লিখতেন, ঠাকুরের কথা লিখতেন ছোটবেলায়।
হচ্ছে সূর্যদেব। আচ্ছা, যাকে সকালে উঠে দেখা যায় সূর্যদেব, তার চোখের মধ্যে আছেন সূর্য। উনি বলতেন, গুরুদেব বলতেন এই সূর্যদেব। এই হচ্ছে গণেশ, নাকেতে আছে গণেশ। কোনো কাজে বেরোবার আগে নাকেতে হাত দিয়ে বেরোবে, কাজে সিদ্ধি লাভ করবে বলতেন। যে কোনো কাজে যাচ্ছ, হবে কি হবে না সংসারে, নাক স্পর্শ করে বেরোবে, সিদ্ধি লাভ করবে। নাকেতে থাকেন গণেশ, আর চোখেতে থাকেন সূর্যদেব, সকাল উঠেই তাকে দেখছি। আর এই মুখেতে আছেন শক্তি, কালী, দুর্গা, সেতলা, সব মুখে শক্তি। আর দেহের মধ্যে বসে আছে, নরের মধ্যে আসন পেতে বসে আছে নারায়ণ। এইখানে আছেন গুরু, এইখানে আছেন গুরু, গুরু আছেন এইখানে। বলতেন দীক্ষা দেওয়ার পর বলতেন গুরু আছেন এইখানে, সর্বদাই গুরু এখানে। বিষ্ণু পরম পদম সদা বিষ্ণন্তি সুরায় দিবিবা চক্ষুরাগতম ওম ভূর্ভুবস্বতঃ ভর্গদেবস্য ধীমহি ভর্গদেবস্য ধীমহি উদত্তং জাতবেদসং দেবং বহন্তি চ তব দৃশ্য বিষ্ণু উদত্তং জাতবেদসং দেবং বহন্তি চ তব দৃশ্য বিষ্ণু আং হৃদয় নমো বিষ্ণু আহি বড়দেব ব্রহ্মণে বিষ্ণু তৎকর্ষ যুবদিন যুর্বেদাং সূর্যমণ্ডল সংস্থিতা ভর্গদেবস্য ধীমহি। And he came to this house, probably I was 5 or 6 years old at that time. And as per the request of my mother and my father, he sat in this corner. That was about evening. Darkness is coming. I was sitting on my elder brother's lap, just on the side of my mother. And after some time, I could see the jyotis coming out from his body. And I didn't know what was that. And they were of different colors, and all coming out as a flashlight from his body, from his head, from his hand, from his leg, and he was sitting absolutely in samadhi stage. That is my first memory as my uncle. When did you get initiated? It was year 1966 I was initiated at Karar Ashram in the Shiv Mandir by my guru, Paramahamsa Hariharananda ji. I remember that day very vividly. Every year after Lakshmi Puja, Gurudev used to take my father and my mother to Puri Ashram, Karar Ashram. And my mom and dad used to take me along with them, and we used to be there for about 15 days. And that was the third year, 1966. He told my father that I'm going to initiate him tomorrow. I was initiated from 8:30 in the morning till 3 o'clock in the afternoon. My whole body was worshipped by Gurudev. She cries for it. You left us. Physically you left us, but Only physically. only physically. Only physically he left us. But off and on she dreams Gurudev, and Gurudev says, I am with you. We are gathered together to celebrate the life of Paramahamsa Hariharananda today. Next door to the ancestral home of Haripada and Nabin Kali Bhattacharya and their family is the Paramahamsa Hariharananda Janmabhoomi Mandir, a place of remembrance and meditation. All who would welcome this opportunity to be where Gurudev was born and raised will come here to pray, meditate, and realize God. In your every breath you love God. God is giving love to you. In every breath He is in heaven. Is it not? But you are not giving love to you. If He doesn't in hell, you have nothing. But you are in the material or extreme. But you are not watching Him.
In every moment you love him, your every breath will be highly realized.